The story of Adam and Eve in Islam. In a beautiful garden created by Allah, Adam and Eve found love and companionship. Allah blessed them with His divine touch and created a bond between them. In this peaceful paradise, Adam and Eve marveled at the wonders around them. But there was one tree they were forbidden to eat from. Then, Shaitan, a cunning creature, whispered temptations into their hearts. Adam and Eve were faced with a difficult choice. They made a mistake and regretted their actions deeply. Yet in His boundless mercy, Allah forgave them and offered them guidance. Adam and Eve left the garden carrying valuable lessons in their hearts. Their journey continued, guided by Allah's wisdom and forgiveness. And thus, the story of Adam and Eve teaches us about repentance, forgiveness, and the eternal hope for a better tomorrow. Remember, Allah is always there to guide us, forgive us, and offer us a fresh start. யூதம் யூதின மக்களின் சமயம். இது ஆபிரகாமின் சமயத்தில் இருந்த முதல் மதம். ஆபிரகாமின் சமயம் அப்படின்னா ஒரு கடவுள் கொள்கை கொண்டது. இந்த உலகத்தில் ஒரே ஒரு கடவுள் தான் அப்படின்ற கொள்கை. இந்த கொள்கையை அடிப்படையாக கொண்டு உருவானது தான் யூதம், கிறிஸ்துவம் மற்றும் இஸ்லாமிய மதங்கள். ஒரு இடத்துல ஒரு புதிய மதம் உருவாகுதுன்னா அந்த இடத்துல ஏற்கனவே இருக்கிற மதத்தோட அழிவில் தான் உருவாகும். அதே போல் யூத மதத்தோட அழிவில் தான் கிறிஸ்தவமும் இஸ்லாமிய மதமும் உருவாச்சுன்னு சொல்லலாம். வரலாற்றை பொறுத்த வரைக்கும் இயேசுவை யூத மக்கள் தான் கொண்டுட்டாங்கன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் யூதர்கள்னா அரக்கர்கள் அப்படின்னு தான் நமக்கு நினைவுக்கு வரும். ஆனால் அதை விட கொடுமையை கிறிஸ்தவ மக்கள் யூத மக்களுக்கு செஞ்சுருக்காங்க. இயேசுவை சிலுவையில் அரைஞ்சிட்டாங்கன்னு கிறிஸ்தவ மக்கள் யூத மக்களை அடித்து விரட்டி எங்கேயுமே வாழ முடியாத அளவுக்கு அவங்கள விரட்டி இருக்காங்க. இன்னைக்கு யூதர்களுக்குன்னு ஒரு சொந்த இடமே கிடையாது. அகதிகளாக தான் எல்லா இடத்துலையும் வாழ்கிறாங்க. வரலாற்றில் யூத மதத்தின் புனித புத்தகத்தை அடிப்படையாக கொண்டு தான் பைபிளும் குரானும் உருவாச்சு. மதத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி பைபிளும் குரானும் திருத்தப்பட்டிருக்கு. யூதர்களோட யூத மதத்தின் கதைகளின்படி கடவுள் முதல்ல ஆதாம மண்ணில் பொம்மையை செஞ்சு உயிர் கொடுக்குறாரு. அதே போல் அதே மண்ணில் இருந்து இன்னொரு பொம்மையை செஞ்சு அவனுக்கு துணையாக இருக்கணும்னு ஒரு பெண்ணையும் படைக்கிறாரு. அவரோட பேர் லிலித். லிலித் தான் ஆதாமுடைய முதல் மனைவி. அவள் ஆதாமோட சொல்லுக்கு கட்டுப்பட மாட்டா. எப்போவுமே அவள் தான் எல்லாத்துலேயும் மேலே இருக்கணும்னு நினைப்பா. ஆதாம் ஏதாவது சொன்னால் நீயே செஞ்சுக்கோ, நான் ஒன்றும் உனக்கு அடிமை இல்லை, நீயும் நானும் சமந்தான், 2 பேரும் ஒரே நேரத்தில் ஒரே மண்ணில் இருந்து தான் உருவாக்கப்பட்டு இருக்கோம்னு சண்டை போடுவா. கடவுள் இவங்க சண்டையை தீர்க்க வரும்போது அவள் கடவுளையே எதிர்த்து கடவுளோட பேரை சொல்லி சண்டை போடுறான். கடவுளுக்கு ரொம்ப கோபம் வருது. ஆனாலும் கடவுள் அவளை சமாதானப்படுத்துறாரு. ஆனால் யாருடைய பேச்சையும் கேட்காம அவள் ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து போயிடுறா. கடவுள் 3 தேவதூதர்களை கூப்பிட்டு லிலித்தை ஏதேன் தோட்டத்துக்கு கூட்டின்னு வர சொல்கிறாரு. லிலித்தை நீங்கள் கட்டாயப்படுத்த வேணாம், விருப்பம் இருந்தால் மட்டும் வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புகிறாரு. ஆனால் லிலித் வர மறுத்துடுறா. அதனால் கடவுள் அவளுக்கு ஒரு சாபம் கொடுக்குறாரு. அது என்னன்னா, அவளுக்கு பிறக்கிற அத்தனை குழந்தையும் செத்து தான் பிறக்கும்னும் அவளுக்கு சந்ததி இருக்காதுன்னும் சாபம் விடுறாரு. அதே மாதிரி அவளுக்கு பிறந்த அத்தனை குழந்தையும் செத்து தான் பிறந்துச்சு. ஆதாம் தனியாக இருக்கிறத பார்த்து கடவுள் ஏவாளை உருவாக்குறாரு. யூதர்களின் கதைகளின்படி இவளுக்கு நள்ளிரவு தேவதைன்னு இன்னொரு பேர் இருக்கு. இவ இரவில் ஆண்களோட விந்துக்களை எடுத்து தன் குழந்தைகளை உருவாக்க முயற்சி செய்கிறான்னு யூதர்களின் நம்பிக்கையாக இருக்குது. லிலித் பற்றின குறிப்புகள் இப்போ இருக்கிற பைபிளில் இல்லை. யூதர்களோட பைபிளில் லிலித் பற்றின குறிப்புகள் இருக்குது. பைபிள்லையும் குரான்லையும் லிலித் பற்றின கதைகள் எதனால் மறைக்கப்படுதுன்னு தெரியல. இது ஒரு மர்மமாகவே இருக்குது. In the beginning, there was only light and darkness. Ahura Mazda, the wise Lord, lived in the light, while the evil spirit Ahriman lived in the darkness. One day, the wise Lord started creating the world. First, he fashioned the sky, and then the waters. Then he created the earth, the plants and the animals. Then Ahura Mazda fashioned the first man, Gayumart. Afterwards, the wise Lord created the fire for the first man, so he gets warm and can cook his meals.
Ahriman peeked out from his dark cave and saw Ahura Mazda's beautiful creations, and he got jealous. So he created evil creatures, witches, monsters, and ghouls to accompany him and destroy God's creations. Ahriman and his evil friends attacked Ahura Mazda's creations one by one. They polluted the waters and made it salty. They created tall mountains and deep valleys on earth. Ahriman created anger, pain, sadness, jealousy, diseases, and pollution, and scattered them all over the world. Then Ahriman sent his friend Death to kill Gayomard and his cow and turn them into bare bones. Ahriman and Death thought they had destroyed Ahura Mazda's creations. But the wise Lord had another plan. From Gayomard's bones grew a rhubarb plant, and from it grew Mashia and Mashiana. Mashia and Mashiana were completely equal. Ahura Mazda gave them body, soul, and freedom to choose. He told them to follow good thoughts, good words, and good deeds. Mashia and Mashiana got married and had 7 twins, and from those 7 twins, 15 other children were born. Their children and grandchildren scattered all around the world, and they spread the message of good thoughts, good words, and good deeds everywhere. வாழ்க்கைன்னா என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் இடப்பட்ட கொஞ்சம் நேரத்தை தான் வாழ்க்கைன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கொஞ்ச நேரத்தில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் துரோகம் செய்யாம, கெடுதல் எண்ணாம, நானு எந்த நினைக்காம கூட சேர்ந்து ஒன்னா சந்தோஷமா வாழ்றது தான் வாழ்க்கை. அப்படி வாழ்றவன் தான் உண்மையான மனுஷன். Imagine it was your wedding day and it's been dry and no rain for many months. So in your mind you create an expectation that it's not going to rain. But a mile up the road there's a farmer and he's looking up at the sky and he's praying, I hope it starts to rain. Now the question that you have to ask is the rain good or bad? Some people will label that as good and some people will label it as bad. So we need to start looking at life with a neutral mind. Think about what happens when someone pushes in front of you when you're waiting in a queue. What kind of thoughts come into your mind? Frustration, blame, anger. But the longer you keep those thoughts in your mind, the more tormented you're going to feel. And it's so important that you learn how to neutralize those reactive thoughts. A mantra that I love to use is, this moment is grace. क्या हुआ भाई? बैलों को इतने निर्दयता से क्यों मार रहे हो? प्रणाम युवराज, हमारे बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस गया है। तो ये पहिया बैलों को मारने से नहीं निकलेगा। चलो मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। चल। रुक जाइए युवराज, ये आप क्या कर रहे हैं? सहायता। सहायता या पाप? पाप? कैसा पाप? क्या आप नहीं जानते? ये एक शूद्र है और तुम ओछी जाति के, युवराज को रोकते तक नहीं। दंडवत होके क्षमा मांगो युवराज से। ठहरो ठहरो।
ये हमसे क्षमा क्यों मांगे? इसने आपको छूने का अपराध किया है। इसने मुझे नहीं, मैंने इसे छुआ। क्षमा युवराज, पहले इसने इस ब्राह्मण मार्ग में आने का अपराध किया है। कैसा अपराध? ये मार्ग सबके लिए है। ये सृष्टि, ये जल, वायु, मिट्टी, ये ईश्वर का अपराधी है और इसे दंड मिलना चाहिए। उसी ईश्वर ने इसे बनाया है जिसने तुमको, और यदि ये ईश्वर का अपराधी है तो इसे ईश्वर ही दंडित करेगा। तुम होते कौन हो इसे दंडित करने वाले? तुम केवल ब्राह्मण हो, अधिकारी नहीं। अधिकारी ईश्वर है। मत भूलो युवराज, हम इस सृष्टि पर ईश्वर का प्रतीक हैं, इस धरती पर भगवान का रूप हैं। केवल हम वेदांती पूजा पाठ कर्म से पुण्य के अधिकारी हैं, पुण्य के। यदि ये सत्य है तो कर लेते हैं तुम में और इसमें तुलना। इस मनुष्य ने अपने खून पसीने से इस मिट्टी को सींचा है, फल फूल उगाए। क्या तुम्हारे वेदांत इन्हें मुरझाने से रोक सकते हैं? क्या तुम इस धरती पर भगवान का प्रतीक, इस फंसे हुए पहिए को बिना हाथ लगाए निकाल सकते हो? आप हमारा अपमान कर रहे हैं युवराज। अपमान तो आप इस मनुष्य का कर रहे हैं। मत भूलिए युवराज, आप धर्म पर विवाद कर रहे हैं, धर्म पर। मैं मनुष्यता को बचा रहा हूं विप्र। विवाद धर्म पर नहीं, धर्म के नाम पर उठ रही घृणा पर है। धर्म की सार्थकता संपूर्ण मानव जाति को एक करने में है, उसे जोड़ने में है, ना कि तोड़ने में। वर्ण कर्म के अनुसार, ना कि धर्म के अनुसार। धर्म सबसे श्रेष्ठ है युवराज, सबसे श्रेष्ठ, जो मनुष्य को अपनी मर्यादाओं से परिचय करवाता है, परिचय करवाता है। उस धर्म को बनाया किसने? मनुष्य ने। हम कहते हैं कि हम सब मनु की संतान हैं, ब्रह्मा के वंशज। क्या कभी आपने शंकर की जाति पर पूछा है? कभी आपने ब्रह्मा के गोत्र को पूछा है? या कभी विष्णु के वर्ण को पूछा है? जब हम एक मनु की संतान हैं, तो ये भी उतना ही ब्राह्मण है जितना कि तुम, और यदि नहीं तो तुम भी उतने ही शूद्र हो जितना कि ये।